ఈ క్వశ్చన్ పెన్ను పెట్టకుండా ఎవరెవరైతే చేస్తున్నారో తప్పే పోతుంది వాళ్ళది. ఆప్షన్, did you guys try? Done? Option A? Okay, I'll explain. I don't think it's an easy question. Okay, isotherms ante endi? A line which has same temperature. I repeat, isotherms are lines which have same temperature, right? So far done? Next. Yeah. Now, వాడు ఏమడిగిండు ఐసోథర్మ్స్ అన్నాడు ఇన్ జనవరిలో నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్లో ఏముంటుంది? వింటర్ ఆర్ కోల్డ్. నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ జనవరి ఏంది? ఆఫ్రికా డ్రా చేద్దామా? ఆఫ్రికా ఇస్ ఈజీ టు డ్రా. ఓకే, నార్త్ ఈక్వేటర్ ఇక్కడ నుంచి పోతుంది, ఇది లేక్ విక్టోరియా. ఇప్పుడు జనవరి ఈక్వేటర్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఇట్ పార్ట్ చూద్దాం, ఇది యూరోప్. ఓకే, కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవచ్చు. నార్త్ సీను ఇప్పుడు ఇక్కడ జస్ట్ ల్యాండ్ సర్ఫేస్ సీ చూద్దాం. ఫస్ట్ సీ మీద వింటర్లో సీ కోల్డ్ ఉంటుందా వామ్ ఉంటుందా? యాక్చువల్లీ వామ్ ఉంటుంది. కంపేర్ టు ల్యాండ్ వామ్ ఉంటుంది. వై? ఇప్పుడు వాటర్ మీరు కోల్డ్ బ్రీజ్ హాట్ బ్రీజ్ చదివిరా? నైట్ మార్నింగ్ అంతా ఫుల్ సన్ ఉంటుంది కదా, వాటర్ హీట్ని ట్రాప్ చేసుకుంటుంది. వాటర్ విల్ నాట్ లూజ్ ఇట్స్ హీట్ వెరీ ఫాస్ట్. అందుకే నైట్ మన బండలు తొందరగా చల్లగవుతాయి, బట్ నీళ్ళు అంత తొందరగా చల్లగావు. ఓకే, ద పాయింట్ ఇస్ వాటర్ ఈజ్ వార్మర్, వాటర్ డస్ నాట్ లూజ్ హీట్ ఈజీలీ. ఐ రిపీట్, వాటర్ డస్ నాట్ లూజ్ హీట్ ఈజీలీ. నౌ ఐ విల్ ఓన్లీ టాక్ అబౌట్ నైట్స్. మార్నింగ్ మర్చిపోదాం. నైట్స్ వాటర్ ఇస్ వార్మ్. వాటర్ ఇస్ వార్మ్. ఓకే, ఇక్కడ వాటర్ లెట్స్ సే ఒక 25 degrees టెంపరేచర్ ఉంది అనుకుందాం. నైట్ నైట్ ల్యాండ్కి ఏమవుతుంది? ల్యాండ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్. సేమ్ ప్లేస్, ఇక్కడ వాటర్ ఇట్లుంది, సేమ్ ప్లేస్లో ల్యాండ్ ఎంత ఉంటుంది? 25 ఉంటే ఇక్కడ లెస్ దెన్ 25, సంథింగ్ అరౌండ్ 22 degrees. గాట్ ఇట్? ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇంకా యాక్చువల్లీ చాలా కోల్డ్ ఉంటుంది, 20 ఉంటుంది, 18 ఉండొచ్చు. గాట్ ఇట్? బట్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ లెసర్. నౌ ఈ ల్యాండ్ దీని పక్కనే ఉన్నాయి చూడు, ఎగ్జాక్ట్ సేమ్ లైన్లో ఉన్నాయి, ఇవి సేమ్ లాటిట్యూడ్ మీద ఉన్నాయి. ఇక్కడ హాట్ ఉంది, ఇక్కడ కోల్డ్ ఉంది. ఇప్పుడు హాట్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ల్యాండ్ క్లోజర్ టు ఈక్వేటర్, ఇక్కడ 25 degrees ఉంటుంది, అవునా కదా? సో ఈ రెండింటిని ఇట్లా కలపచ్చు మనం. ఎందుకు? ఇక్కడ 25 ఉంది, ఇక్కడ 25 ఉంది. వాట్ ఈస్ ఐసోథర్మ్? Isotherm is a line in which there are same temperatures. That line is like this. It is bending. ఇట్లా అవుతుంది, ఇట్లా వెళ్తుంది ఆ లైన్. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ 25 ఉంది, ఇక్కడ 25 ఉంది. ఇట్ ఈస్ బెండింగ్ టువర్డ్స్ ఈక్వేటర్, ల్యాండ్ మీద. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడు. ఇన్ జనవరి నార్థన్ హెమిస్ఫియర్ ది ఐసోథర్మ్స్ బెండ్ ఈక్వేటర్ వరల్డ్ వైల్ క్రాసింగ్ ది ల్యాండ్ మాస్. ల్యాండ్ మాస్ ని క్రాస్ చేస్తుంటే ఓషన్ నుంచి, it is bending equator ward and pole ward while crossing oceans. Ingo ఓకే, ఇప్పుడు ఇట్లా రివర్స్ వస్తున్నాం అనుకో, పోల్ దగ్గరికి పోతున్నామా లేదా? రివర్స్ వస్తే ఇట్లా వస్తే ఈక్వేటర్కి పోతున్నాం, ఇట్లా వెళ్తే పోల్ దగ్గర పోతున్నాం. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ ద రైట్ స్టేట్మెంట్. గాట్ ఇట్? ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ రైట్ స్టేట్మెంట్. క్లియర్? యశ్వంత్. నౌ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ in January air over ocean is warmer than air over the land mass. ఇప్పుడు air will pick up heat from what is underneath it. ల్యాండ్ మీద ఉన్న ఎయిర్, ల్యాండ్ హీట్ ఎంత ఉందో అంతే హీట్ ఉంటుంది. అందుకే వింటర్లో కింద కొంచెం నీకు చల్లగా అయిపోతుంది. ఓకే, టెంపరేచర్ ఇన్వర్షన్ అని చెబుతాం. పాయింట్ అది కాదు. వాటర్ వామ్ ఉంటుంది, దానిపైన ఎయిర్ కూడా వామే ఉంటుంది. ఓకే, సో ల్యాండ్ ఓషన్స్ మీద వార్మ్ ఎయిర్ ఉంటుందా? ఉంటుంది. ఎందుకు? వాటర్ కూడా వామ్ ఉంది, ఓషన్ కూడా వామ్ ఉంది. అండ్ నార్త్ ల్యాండ్ మాస్ మీద కొంచెం కోల్డ్ ఉంటుంది. సింపుల్, ఫర్గెట్ బోత్. సో అగైన్ ఇది ట్రిక్స్ ఫెయిల్, బట్ ఎస్ దిస్ ఇస్ అ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్. సో ఎప్పుడన్నా ఇది అర్థం కాలేదనుకో, డ్రా డయాగ్రామ్ అండ్ దెన్ డిసైడ్. మీకు ఇది అర్థమైందా? ఈ డయాగ్రామ్ పక్కా? ఫర్ షూర్ దిస్ డయాగ్రామ్.
ఇక్కడ 25 ఎందుకు ఉంటుంది చెప్పండి ఎవరైనా? నియర్ టు ఈక్వేటర్ కాబట్టి ఆ ల్యాండ్ హాట్ ఉంటుంది. ఫార్ టు ఈక్వేటర్ ల్యాండ్స్ ఆర్ కోల్డ్. నార్త్ అడిగాడు కంప్లీట్గా. ఇంకో నార్దర్న్ రాసిండు కూడా క్లియర్గా. ఏమని ఎగ్జామ్లో చూడు నార్దర్న్లో, ఐ మీన్ ఇక్కడ క్లియర్గా నార్తర్న్ రాసిండా, ఇక్కడ చూడు. మనం నార్త్ సౌత్ కంపేర్ చేస్తలేము. జనవరి ఓన్లీ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్ కంపేర్ చేస్తున్నాం. సౌత్ హెమిస్ఫియర్ క్వశ్చనే లేదు అక్కడ, క్వశ్చన్లో ఎక్కడ లేదు చూడు సదర్న్ హెమిస్ఫియర్. ఇఫ్ యూ ఆర్ థింకింగ్ దట్ వే, దట్స్ అ రాంగ్ అండర్స్టాండింగ్. క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ నార్దర్న్ హెమిస్ఫియర్, అందుకే నేను ఈక్వేటర్ పైన డ్రా చేసిన. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ ఇస్ అన్ ఈజీ క్వశ్చన్. సియా, wait, in this, what is C? Only one of the 2 and 3 are correct, and that explains statement 1. Na? Okay, e type of questions lo what is always correct? Because there is no option which exists which says statement 1 is wrong. Got it? Ikkada statement 1 is always correct. Statement 1 mana correct ante manake helpful adi, deen chadivi nerchukundam. Endi chalk is known to be very permeable. What is permeable? English vachu. What is permeable? It permits something. What does it permit? It permits water into it. Okay, so it permits. Whereas clay is quite impermeable. That means clay does not permit water in it or water to pass from it. Okay, ఇది మనకి ఇప్పుడు క్వశ్చన్ నుంచి నేర్చుకున్నాం మనం. నెక్స్ట్, ఇది ఎందుకంటే ఇది ఆల్వేస్ కరెక్ట్. ఇది ఇప్పుడు ఇది చూద్దాం. చాక్ ఇస్ పోరస్ అండ్ హెన్స్ కెన్ అబ్జార్బ్ వాటర్. పోర్స్ ఉన్నాయి, పోరస్ అబ్జార్బ్ చేస్తుంది వాటర్ని, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, క్లే ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పోరస్. ఇక్కడే రాసిండు, కానీ యూసి ఇంపర్మియబుల్ అని రాసిండు, వాటర్ని పర్మిట్ చేయదని రాసిండు, నాట్ ఎట్ ఆల్ పోరస్. ఓకే, ద ట్రిక్ నంబర్ ఐ డోంట్ నో వాట్. ఓకే, ఇప్పుడు వీడు ఒకవేళ క్లే ఈజ్ నాట్ పోరస్ అని రాసిన, నాట్ ఎట్ ఆల్ పోరస్ అని రాసిన ఒకటే. నాట్ ఎట్ ఆల్ అని ఎవరు మాట్లాడతారు? ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు మాట్లాడతారు యూజువల్గా. సో వాడు కావాలని నాట్ ఎట్ ఆల్, సో ఈజ్ డ్రాగింగ్ ఇట్ అప్, ఈజ్ మేకింగ్ ఇట్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ రాంగ్. ఇట్లాంటి ఓవర్ యాక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ రాంగ్. ఓకే, నాట్ ఎట్ ఆల్, yeah, or see, he gave or least permeable. Yeah, correct, yeah, she is right. ఇక్కడే ఇంపర్మియబుల్ అని ఇచ్చాడు, లీస్ట్ పర్మియబుల్ అని కూడా ఇచ్చిండు, రైట్. సో నాట్ ఎట్ ఆల్ అనేది రాంగే కదా, కొంచెమైనా పోరస్ ఉంటుంది, లీస్ట్ అని రాసిండు. హీ హిమ్సెల్ఫ్ యాక్సెప్టెడ్. గుడ్ అబ్జర్వేషన్ బై ద వే. అంటే ఇందుకు వచ్చి కాబట్టి పోరస్ కాదు ఇది చూసి కొట్టేసినాం, బట్ యా, దిస్ ఇస్ అ వెరీ గుడ్ అబ్జర్వేషన్. ఇక్కడ లీస్ట్ పర్మియబుల్ అని వాడే ఇచ్చిండు క్వశ్చన్లో. లీస్ట్ పర్మియబుల్ అంటే అట్లీస్ట్ కొంచెం పోరస్ అయినా ఉంటుంది. సో హౌ కెన్ యూ సే ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పోరస్? So this is wrong. Statement 3 is wrong. That means both statements 3 and 2 are correct. No. Both statements 2 and 3 are correct. Again, no. Only one of these statements 2 and 3 are correct, and that explains statement 1. This explains yes, statement 1. Okay, got it? Easy, easy to do. Yeah. So far మనం ఓకే చేసినాక చూద్దాం. 29 questions. I think 10 లో ట్రిక్స్ ఫెయిల్ అయినాయి, 19 ద వర్కింగ్. నెక్స్ట్ ఇయర్. Okay, this is a tough one. I want you to spend some solid time on this. Think about it. Options D, 2 and 3 are. Who is going for C? Who is going for C? Kiran, which option? Follow which option? Priya Jupu. Huh? D. C. చెప్పండి కంక్లూడ్, కమ్ ఆన్, టేక్ ఎ డెసిషన్. మీరు ఎన్ని పెట్టొస్తారు ఎగ్జామ్ హాల్లో? 75 కంటే తక్కువ పెట్టొస్తే గాన్. ఓకే, టార్గెట్ అబౌవ్ 85. ఓకే, 90, 95 కూడా పెట్టచ్చు. పాయింట్ ఏంది? ఓకే, ఫస్ట్ ఇది నాలెడ్జ్, నో ట్రిక్స్. ఐ విల్ టెల్ యూ ది నాలెడ్జ్. సి, చాలా మంది 1 ఎలిమినేట్ చేసారు. దే ఆర్ నాట్ రాంగ్
but they're not smart. Okay, one is a right statement, one is absolutely right statement. I'll tell you why. See, earth మీద atmosphere లేకపోతే అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఎర్త్ ఫ్రీజ్ అవుతుంది, అదైతే తెలుసా మీకు పక్క? ఎందుకు ఇంకో హాఫ్ ఫ్రీజ్ కాదు? సన్ కట్ సైడ్ ఉంటుందా? మరి రేపు అది తిరగదా? సో ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ఎర్త్ ఇస్ ఫ్రోజన్. డిడ్ యూ గెట్ ది పాయింట్? అట్మాస్ఫియర్ లేకపోతే అట్లీస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ విల్ ఫ్రీజ్. వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాయింటింగ్. లెట్స్ సన్ ఇక్కడ ఉంది అనుకో, ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ పార్ట్ అంతా ఫ్రీజ్ అవ్వదు, ఈ పార్ట్ అంతా ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. ఎందుకు? అట్మాస్ఫియర్ లేదు కాబట్టి. బట్ నెక్స్ట్ డే ఇది ఇక్కడ తిరిగినప్పుడు దిస్ పార్ట్ విల్ ఆల్సో ఫ్రీజ్. సో వితౌట్ అట్మాస్ఫియర్, Pallavi, did you understand? It will freeze everywhere. But next, heat absorbed and trapped by atmosphere maintains our planet's average temperature. But this is the basic. Heat atmosphere valane maintain at the temperature. Third statement is also very obvious. Carbon dioxide is a greenhouse gas. Greenhouse gas em chestadi? Heat ni trap chestadi, right? So 1, 2, 3, all of them are correct. First statement mali appala. యా, ఐ గెట్ యూ పాయింట్. నువ్వు అట్లా కూడా పెట్టచ్చు. నీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే, మనం గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ ఖరాబ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి హాట్ అవుతుంది ఫ్రీజ్ ఎట్లయితే అని అడుగుతున్నావు, అదేనా? స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు గలీజ్ ఉంటా, ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ అట్ సర్ఫేస్ వాజ్ హాట్, నౌ ఇట్ ఇస్ కూల్డ్ కదా. లేదు, నార్మల్గా కూడా కూల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అన్ని ప్లానెట్స్ ఎంత హాట్ లేవు కదా, మార్స్ అంత హాట్ లేదు. యు సీ, ఎర్త్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు చాలా హాట్ ఉండే, ఐ అండర్స్టాండ్. బట్ టుడే, ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆఫ్ టుడే. క్వశ్చన్ ఈ రోజు కాంటెక్స్లో, ఈ రోజు ఏ ప్లానెట్ కూడా హాట్ లేదు, అన్ని ప్లానెట్స్ కోల్డ్. సన్ సైడ్ ఉన్నవి ఎక్స్ట్రీమ్లీ హాట్ ఉంటాయి, బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నవి ఎక్స్ట్రీమ్లీ కోల్డ్ ఉంటాయి. కానీ నెక్స్ట్ డే ఇది తిరుగుతుంది కదా, తిరిగినప్పుడు మళ్ళీ ఇది ఫ్రీజ్ అవుతుంది, ఇది హీట్ అవుతుంది. ఓకే, సో నువ్వు అది చెప్పినప్పుడు ప్రైమార్డియల్, ఐ మీన్ వెరీ బేసిక్ ఫేజ్ ఆఫ్ ఎర్త్. So got it? All three are correct. Rashtriya Gokul mission. Yeah, easy ga cheyochu. See guys, Hindi oste UPSC will be very easy. Hindi oste easy ga cheyochu. Rashtriya Gokul mission, okay? See, okay, C is right. I'll tell you. Rashtriya ante enti? Manadi, something which is Indian. Rashtriya, okay. Gokul, avulu, mission. It is important for upliftment of rural poor as majority of low producing indigenous ante Manavi. Okay, indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborers. Yes, చిన్న ఆవులు ల్యాండ్ లేని ఫార్మర్ దగ్గర ఉంటాయి. One is absolutely right. Second, any doubts with one? It was initiated to promote indigenous cattle. Rashtriya, right? And buffalo again. Gokul ante no enduko only cow, buffalo also. And conservation in a scientific and holistic manner. Mission ante ante kada, scientific untene mission. Got it? Ardhamainda? Okay, so both of them, right? Okay, next one. Yeah, this is a tough one. Think about it. No idea. Okay. So point in the first statement one is always correct. Option statement one is wrong. So statement one is always right. Studies indicate that carbon dioxide emissions from cement industry account for more than 5% of global carbon emissions. Okay, fine, possible. Silica bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement. Clay limestone తో మిక్స్ అవుతుంది సిమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ లో. చేర్చ్ క్లే limestone, I mean ఇది కొంచెం లాజికలే. లైమ్స్టోన్ క్లే రెండు కలిస్తేనే సిమెంట్ అవుతుంది. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఇట్, యూ హ్యావ్ టు మిక్స్ సంథింగ్ విత్ సంథింగ్ టు మేక్ సిమెంట్, అండ్ దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. బట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఎ క్వశ్చన్, ఇది మిక్స్ చేయడంతో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుందా? కార్బన్ ఎమిషన్స్ వస్తున్నాయా? లేదు కదా.
Just by mixing something, carbon emissions are not coming. Next, limestone is converted into lime. Now, koncham chemistry, again, tricks will fail. Only knowledge will work here. Limestone formula, CaCO3. Okay. Lime formula, CaO plus ఎండోథర్మికా ఎక్సోథర్మికా ఇది ఏదైనా ఐ డోంట్ కేర్ CO2 వస్తుందా బయటికి కూల్ లైమ్ స్టోన్ లైమ్ కి అవుతుంది CO2 వస్తుంది సో this is explaining, this is not explaining, this is right but it is not explaining. Okay, so limestone is converted to lime during clinker production for cement manufacturing. Yes, so option C correct ఎందుకంటే sorry D yeah D correct. What B sorry yeah B C కాదైతే both 2 and 3 are correct but only one of them explains statement 1. Okay, B for Bombay ఇది okay C అని చెప్పిన వాళ్ళందరూ wrong. Done, got it. అవును ఎవ్రీవేర్ అన్నాడు డే అండ్ నైట్ అన్నాడా అవును డే అని రాసిండా అదే డే నెక్స్ట్ డే నైట్ అవుతుంది ఇట్ విల్ ఫ్రీజ్ అగైన్ ద పాయింట్ విచ్ ఇస్ బర్నింగ్ అవుతుంది బట్ టెక్నికల్లీ విల్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ఎర్త్ ఫ్రీజ్ అట్ సమ్ పాయింట్ yes or no got it నీకు అర్థమైందా సో అట్లా ఎక్స్ట్రీమ్ చూడగానే ఎలిమినేట్ చేయడానికి దొరకద్దు కొంచెం బ్రెయిన్ పెట్టాలి నెక్స్ట్ హియర్ వి గో 28 COP 28 చూడండి COP 30 అవుతుంది ఇప్పుడు COP 29 అయింది ఎగ్జామ్ అప్పుడు క్వశ్చన్ COP 28 గురించి అడిగింది అంటే కాప్స్ అన్ని ఒకసారి రఫ్గా చదువుకొని పోవాలి లాస్ట్ 3 COPs ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ this can be solved by a trick. What 2 wrong okay 2 wrong అని ఎవరు అంటున్నారు ఓకే 2 ఎందుకు రాంగ్ అంటున్నారు ఓకే అవునా అగ్రి చేయదు మాండేటరీ అయితే అస్సలు అగ్రి చేయదు యా ఇది అదే రాసింది కదా మాండేటరీ కాబట్టి సైన్ చేయలేదు ఇది రాంగ్ ఎందుకు నువ్వు క్వశ్చన్ సరి చదువు ఒకసారి COP 28 declaration on climate and health is a binding declaration and if signed it becomes mandatory to decarbonize health అందుకే అంటే ఇది బైండింగ్ డిక్లరేషన్ కాదు బేసిక్గా ఓకే అయితే లిసన్ వన్ ట్రిక్ హియర్ ఇస్ వాట్ ఈస్ బైండింగ్ అనేది ఆల్వేస్ అ క్వశ్చన్ ఎక్కడైనా బైండింగ్ అని వచ్చింది ఆ పేపర్లో లుక్ ఎట్ ఇట్ విత్ అ పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్ పించ్ బకెట్ ఆఫ్ సాల్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే గైస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ కంట్రీస్ హియర్ వెన్ 193 countries are sitting in UN ఎవ్రీ కంట్రీలో అందరూ వాళ్ళకి వాళ్ళు తోపే అనుకుంటారు ఎవ్రీ కంట్రీ హాజ్ ఇట్స్ ఓన్ పీపుల్ వాడికి నువ్వు మ్యాండేటరీగా ఇది చెయ్యాలి అని చెప్పడం అనేది ఎక్స్ట్రీమ్లీ డిఫికల్ట్ టాస్క్ సో బైండింగ్ డిక్లరేషన్స్ ఆర్ వెరీ 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 లెస్ ఓకే అండ్ ట్రిక్ ఇస్ వెన్ ఎవర్ యూ ఫైండ్ an agreement okay only agreement
and convention. Only both these are binding. Nothing else are binding. Identi? Declaration binding aitado. You're declaring something. Logic. You're declaring something as binding. Only agreement and convention is binding. Compact is not binding. Compact ante name manam pact cheskunnam chinnadi. Compact. Then declaration is not binding. Inkemayna ostaya verevi? What else will come? Statements are not binding. Okay. What is binding? Only either agreement sign cheste binding ani cheppochu. Convention unte binding ani cheppochu. Okay. Only both of these are binding. Trick idi. Only both of these are binding. So this is wrong. Now this is absolutely right because May is there. Why not? India's health sector, if India's health sector is decarbonized, resilience of healthcare system may be compromised. Avvochemo. Who is saying not? Okay, one case lo aina adi correct day. Kada. So for these statements to be proven wrong, it is such a hard thing. Every scenario ni imagine cheskoni aa scenario lo avvadu ani cheppi then he has to make the statement. This is not done. This is may is always right. May, can, possibilities are always right. Okay. So 3 is right, 2 is wrong. It does explain. All right. And these statements ఎంత easy అంటే ఇందులో రెండు what do you call yeah, see the thing is one చాలా ఈజీగా వచ్చేసింది కాబట్టి we can do all of these things. Yeah, again same easy one. Done. Okay, first statement is always right. Scientific studies ఏం చెప్తున్నాయి? Earth's rotation ఇంకా యాక్సిస్ అంట షిఫ్ట్ అవుతున్నాయి అంట. అది గివెన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అది. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం. అర్త్ రొటేషన్ యాక్సిస్ దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? యూజువల్గా గెస్. అర్త్ తిరుగుతుంది, దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? అర్త్ మాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది కదా, బికాస్ అర్త్ హాస్ టు రొటేట్. నౌ సోలార్ ఫ్లేర్స్ అండ్ అసోసియేటెడ్ కరోనల్ మాస్ ఎజెక్షన్స్, సమ్ సన్ నుంచి ఏదో వస్తుంది, దే ఆర్ బాంబార్డెడ్ ఇన్ అవుటర్ మోస్ట్ అట్మాస్ఫియర్. ఎస్, దే ఆర్ బాంబార్డెడ్ with tremendous amount of energy. Correct. Sun nunchi edo okati vastane untadi manaki. This is absolutely true. But is it explaining this? No, it is not. Enduku నీకు రొటేషన్ షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే మాస్ చేంజ్ అవ్వాలి. ఇది మాస్ చేంజ్ అవ్వట్లే, అట్మాస్ఫియర్ చేంజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, యాజ్ ఎర్త్స్ పోలార్ ఐస్ మెల్ట్స్, ఐస్ మెల్ట్ అయితే మాస్ పై నుంచి కిందికి వస్తుంది ఇట్లా వాటర్ లాగా. మాస్ షిఫ్ట్ అయితే నీకు టిల్ట్ రొటేషన్ కూడా షిఫ్ట్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. ఇది రైట్ స్టేట్మెంట్ అండ్ దేర్ బై ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్సో. ఆప్షన్ బి. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్? No doubts? Come on, we have to make it quick. Ikkade 2 hours aitundi. Article 6 of Paris Agreement, yeah. See again, enta educative duty idi. Article 6 ade ichindi ento. This is always correct statement. Okay. Idi koncham tough question because it is not educating us. ఇది చాలా జనరల్ స్టేట్మెంట్. డిస్కస్ అవుతుందంట ఆర్టికల్ 6 అంతే. ఆర్టికల్ 6 అంటే ఏదో చెప్తలేదు. సో ఇట్ ఇస్ అ టఫ్ వన్. హౌ డు వి గో అబౌట్ దిస్? ఓకే, అగైన్ గైస్ ఇది మొత్తం నాలెడ్జ్తో చేయాలి. Both of the statements are right. Both explain this. The point where you can look at it is, you see, this statement and this statement are coherent or not. Ante are they logically synchronous to each other? Article 6 of Paris Climate Deal Paris Climate Change sets out principles on carbon markets. Okay, నాకు తెలియదు, but let's just say it is right. What about this? Article 6 of Paris Climate on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate charges. Okay, ఇక్కడ కార్బన్ మార్కెట్స్ గురించి మాట్లాడుతుంది, ఇక్కడ నాన్ మార్కెట్ గురించి కూడా మాట్లాడుతుంది. Now you see, now just think logically. Article 6 ఉంది, కార్బన్ మార్కెట్స్ గురించి అది మాట్లాడితే వాట్ ఈస్ కార్బన్ మార్కెట్స్? యూ హ్యావ్ టు నో, కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉండాలి. కార్బన్ మార్కెట్స్ ఏంటంటే వన్ ఆఫ్ ది వే టు రెడ్యూస్ క్లైమేట్ ఎమిషన్స్. ఓకే, వేరే వాళ్ళకి అమ్మో, వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొనుక్కొని ఏదోటి క్లైమేట్ హెల్ప్ అవుతుంది. ఇప్పుడు క్లైమేట్కి మార్కెట్స్ గురించి మాట్లాడితే
it is obvious that it has to talk about non-market also. So non-market గురించి కూడా మాట్లాడచ్చు. ఓకే, అండ్ యాక్చువల్లీ ఇంత నాలెడ్జ్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే క్యోటో ప్రోటోకాల్ చదివితే క్యోటో ప్రోటోకాల్లో దెర్ ఆర్ 3 థింగ్స్: CDM, క్లీన్ డెవలప్మెంట్ మెకానిజం, జాయింట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్, జాయింట్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, ఈ రెండు ఉంటాయి. సో ఆ రెండు ఆర్టికల్ 6 అయినాయి. సో రఫ్గా ఇది ఆ ఇయర్ చాలా న్యూస్లో ఉండే. అది టూ మచ్ అంత వర్క్ అవ్వదు. 6 ఉంది ఇక్కడ, 6 స్పెసిఫిక్గా ఉంది. ఇది ఆ ఇయర్ న్యూస్లో ఉండే. ఇది బేసిక్, దట్ ఈస్ టూ మచ్. నువ్వు ఇదే ట్రిక్ ఇంకో దాంట్లో వర్క్ చేసి అది కరెక్ట్ అని చెప్పి అప్పుడు నమ్ముతావు. దట్ డజంట్ హ్యాపెన్. ఇది యూ కెన్ పుట్ ఇట్ బై ట్రిక్. కొంచెం నాలెడ్జ్ అవసరం దీనికి బై ద వే. ఎందుకే అయితే ఏడిబి ఎందుకు? ఓకే, ఓకే, అన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్. ఇది కూడా ఏషియన్ కదా? ఓకే, ఓకే, she has a approach which is very logical. ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ ఇది. అయితే నాది కొంచెం నాలెడ్జ్ అప్రోచ్ ఉండే. హర్ అప్రోచ్ ఇస్ మోర్ లాజికల్. ఏమంటుందంటే ఫినాన్స్ కదా ఇది, ఇదేమో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, దిస్ టూ స్పెసిఫిక్ అంటుంది. దిస్ టూ స్పెసిఫిక్. ఏషియన్ అంటే ఇది ఏషియా ఇంకా పసిఫిక్ అన్నారు కాబట్టి ఇది అన్ని కంట్రీస్ కన్నా తీసేసింది. ఇది ఓన్లీ బ్రిక్స్ కంట్రీస్ కన్నా తీసేసింది. తీసేసి ఓకే ఇది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒకటే, ఇదేమో మొత్తం ఫినాన్స్ అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కాదు, డెవలప్మెంట్ కూడా అవ్వచ్చు కదా, సో ఇది మోర్ బ్రాడ్ అని ఇది పెట్టింది. సౌండ్స్ లాజికల్, సౌండ్స్ ట్రూ, గుడ్ అప్రోచ్ బై ద వే, బట్ ఐ విల్ గో విత్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓ వాట్, ఆ పేజ్ పోయిందా ఇప్పుడు? ఓకే సరే, అది చూద్దాం, మేనేజ్ చేద్దాం ఆ పేజ్. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది కదా. ఓకే, ఏడిబి. ఐ టెల్ యూ వన్ థింగ్, ఇక్కడ ఏషియా ఇంకా పసిఫిక్ గురించి ఉండే, ఏషియా అండ్ పసిఫిక్ అని ఉండే క్వశ్చన్లో. ఓకే, ద క్వశ్చన్ వాజ్ ఆన్ ఏషియా అండ్ పసిఫిక్. ఇక్కడ లేదులే కానీ ఎనీవే ఏషియా అండ్ పసిఫిక్ అని ఉండే కదా. సో నీకేం తెలియాలంటే ఏఐఐబి ఇస్ మోర్ చైనా కంట్రోల్డ్ బ్యాంక్, ఏడిబి ఇస్ జపాన్ కంట్రోల్డ్ బ్యాంక్. ఓకే, జపాన్ ఇంకా యుఎస్ఏ కంట్రోల్డ్ బ్యాంక్. సో చైనా ఎప్పుడు కూడా ఏషియా పసిఫిక్ అని ఉంటుంది కదా. సో పసిఫిక్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయదు చైనా. చైనా ఇస్ మోర్ ఆన్ ఏషియా ఓన్లీ. It wants to go to Pacific, but it is more on Asia only. ADB is right option because Japan is in Pacific Ocean. China doesn't touch Pacific Ocean. Japan is in Pacific Ocean. Okay. Although China has South China Sea, and then China తర్వాత కొన్ని ఐలాండ్స్ ఉంటాయి, ఆ ఐలాండ్స్ దాటితే వస్తుంది పసిఫిక్ ఓషన్. ఓకే, సో ADB is the right answer. The point is the knowledge. ఆమె చెప్పింది more logic is also correct only. సో దీన్ని ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఈ పేపర్లో? ఇంకా 2 ఉన్నాయి కదా. చా ఓకే, లెట్స్ జస్ట్ గో అండ్ డూ ఇట్ ఫ్రమ్ హియర్. ఈ 2 వాట్ Oh. 36 Okay. Yeah, direct capture. Okay, this. Okay. Whoever wants break now, raise your hands. Break and call everyone. No? Only you, yes? Okay. Okay, no breaks if people want it. 36.
All three? All three because can be. It can be used a way of carbon sequestration. ఒక చిన్న scientist in some small university దీన్ని figure out చేసిన it can be used. Can be is a possibility. Possibilities are always correct because possibilities are infinite. You cannot go check all the possibilities. Can be, can be, can be. అంతే 5 seconds question ఇది. Can be వేసి పెట్టేసి వదిలేయాలి. Okay. It can be a valuable approach in plastic production and in food processing. Yes. అంతే డైరెక్ట్ ఎయిర్ క్యాప్చర్ అప్రోచ్ కొంతమంది 2 తీసే అంటారు బై ద వే బట్ యు సీ దర్ ఇస్ నో 1 and 3 1 and 3 ఉందా లేదు కదా సో ఆల్ 3 ఆర్ కరెక్ట్ నేను కూడా అనుకున్నా 2 తీసేద్దాం అనుకున్నా 2 డజంట్ లుక్ వెరీ షైనీ ఆల్సో బట్ ఆప్షన్ లేదు 1 and 3 ఓకే సో ఇన్ ఏవియేషన్ ఇట్ కెన్ బి సోర్స్ ఆఫ్ సమ్ ఇది ఈ ఫ్యూయల్స్ దిస్ ఇస్ ఫైన్ 1 2 3 is right okay did everyone read this once neatly question is about direct air capture అంటే ఏంటి తెలుసా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎమిట్ అవుతుంది కదా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎన్వైరన్మెంట్ కి పోతే హార్మ్ఫుల్ కానీ దాన్ని క్యాప్చర్ చేసుకుంటే క్యాప్చర్ చేసి దాన్ని సాలిడ్ లా కన్వర్ట్ చేసి స్టోర్ చేస్తే ఒక మైండ్ లో అది మనకే హెల్ప్ఫుల్ ఫ్యూచర్ లో దాన్ని ఏం చేయొచ్చు దాన్ని మనం ఫ్యూయల్ లాగా హైడ్రోజన్ తో కలిపేస్తే దాన్ని ఫ్యూయల్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అందుకే ఇక్కడ వాడచ్చు దాన్ని చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యా హూ వాచెస్ ఫ్రెండ్స్ హూ హాస్ వాచ్డ్ ఫ్రెండ్స్ okay everyone is too young for that perhaps B what B for Bombay no it is D for donkey okay so yes trick failed ikkada a trick fail in by the way what okay నేను ఓన్లీ ట్రిక్ చెప్పలే what the hell no I told you one trick in its natural habitat ఇట్లా రెండు సిమిలర్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తే యూజువల్లీ ఏదో ఒకటే కరెక్ట్ అవుతుంది ఈ కేసులో అవ్వలే ఐ మీన్ ఈ మధ్య ఈ ట్రిక్ కొంచెం ఫెయిల్ అవుతుంది జాగ్రత్త ఓకే నౌ ద పాయింట్ ఇస్ ఫస్ట్ ఒకవేళ నేను మీ ప్లేస్లో ఉంటుంటే సి ఐ నో వాట్ ఇస్ అ క్రస్టేషియన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చింది చాలాసార్లు వచ్చింది క్రస్టేషియన్ ఐ నో వాట్ ఇస్ అన్ omnivorous సో జస్ట్ ఇమాజిన్ పీకాక్ టారెంటులా పేరే తేడా పేరు ఇన్ని ఇయర్స్ అయినా తెలియదు అంటే అండ్ ఆల్సో వెన్ యూ డూ అ లిటిల్ స్టడీ నీకు ఇట్లాంటి చుట్టుపక్కల కూడా వినలే ఈ పేరు అట్లీస్ట్ సమ్ ఇంకా పేరు కూడా గూటి ఇట్లా బ్రాకెట్ ఇచ్చిండు వాడు అంటేనే అది కొంచెం తేడా అని అట్లాంటిది క్రస్టేషియన్కి omnivorous యాడ్ చేసి ఇచ్చిండు అది హీ కెన్ సింప్లీ సే ఇట్ ఇస్ అ క్రస్టేషియన్ omnivorous అని ఎందుకు ఇవ్వాలి కావాలని స్పెసిఫిక్గా ఏదో ఇట్ ఇస్ అన్ omnivorous క్రస్టేషియన్ స్పెసిఫిక్ ఇస్తున్నాడు 1 తీసేయచ్చు 1 తీసేస్తే 2 and 3 2 కరెక్ట్ నేను 2 పెట్టి వచ్చిన రాంగ్ బట్ 2 and 3 రైట్ అంట సో ఇట్స్ అ స్పైడర్ టారెంటులా ఇఫ్ సమ్మన్ హస్ వాచ్డ్ ఫ్రెండ్స్ జోయ్ గాడికి గిఫ్ట్ ఇస్తారు అది సో రేచల్ యూస్ టు హ్యావ్ దిస్ యాజ్ అ పెట్ అండ్ ఇట్స్ అ స్పైడర్ అండ్ ఆ స్పైడర్ ఏంటి ఇంకో see 2 is obviously correct 2 cannot be wrong just imagine if this particular animal was in every forest wouldn't have ఏదో ఒక రోజు చదువుతుండే దీని గురించి ప్రతి ఫారెస్ట్ లో ఉంటే సో కొన్ని ఫారెస్ట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి చదవలేదు నెక్స్ట్ in its natural habitat it is an arboreal species this is also right because what is arboreal yeah something which is on the trees arboreal అంటే ట్రీస్ మీద బతికేది రైట్ సో ఇప్పుడు నేను దాన్ని కేజ్లో పెట్టినాను అనుకో అది ట్రీస్ మీద బతకలేదు కదా సో న్యాచురల్ హ్యాబిటాట్లో అది ఆర్బోరియల్ ఉండడం తప్పలేదు ఇప్పుడు నేచర్లోనే ట్రీస్ ఉంటాయి అందుకే ట్రీస్ ఎక్కుతుంది సో 2 and 3 is the correct answer okay so what is the learning from this overemphasis is the learning overemphasis is one statement wrong third statement don't think in its natural habitat it is an arboreal ఎందుకు ఇంత స్పెసిఫిక్గా చెప్తున్నాడు అనుకోకండి because it is very logical think of logic first but this is a tough question క్రస్టేషియన్ అంటే వాటర్లో తిరిగే స్మాల్ యానిమల్స్ జూ ప్లాంక్టన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ చేయలేదా గూగుల్ చేయి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ వచ్చింది అది ఏంటి మనం వాట్ డిడ్ యు సే ఫైటో కాదు జూ ప్లాంక్టన్
Crustacean is a zooplankton, not a phytoplankton. It eats phytoplankton. Yeah, this one. Yeah, what is the option? C. C is the right answer because you see, this is something which you are expected to know, although I didn't know it. But you are expected to know this because what is the per capita emission? And usually India is the third largest emitter after USA and China. That is correct. But we'll talk about, look at our per capita emission. అంటే ఒక మనిషి మనం ఎంత చేస్తున్నాడు. US లో if one person emits some 15 tons, we are only emitting 2 tons. So ఈ data మనకు తెలియాలి. We have to have a rough idea of what is the average of the world, how much world is emitting and how much are we emitting. So I am giving you some pointers on this. Just you can have a note. ఇది వరల్డ్ అయితే వరల్డ్ యావరేజ్ ఇస్ 4. ఓకే, వరల్డ్ యావరేజ్ ఇస్ 4 ton per person. అంటే ఆన్ అన్ యావరేజ్ అ పర్సన్ యాన్యువల్లీ 4 tons ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వదులుతాడు వరల్డ్ లో. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండియా ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 2. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు చైనా ఇట్ ఈస్ 9. When it comes to USA, it is 15. So it is definitely not less than 0.5. Okay. So ఈ రఫ్ ఫిగర్ ఐడియా ఉండాలి. వరల్డ్ కంటే హాఫ్, మరీ 0.5 అయితే లేము. ఓకే, దిస్ ఇస్ అవర్ పర్ క్యాపిటా కార్బన్ ఎమిషన్. ఆల్ రైట్, సో ఫార్ ఓకే. నౌ you look at this. Once you eliminate this, ఇండియా ఏషియా పసిఫిక్ రీజన్ అన్నది. ఏషియా పసిఫిక్ లో అందరికంటే ఎక్కువ పాపులేషన్ ఎవరికి? ఇప్పుడు ఇండియాకి. కానీ చైనా మనకంటే ఎక్కువ ఎమిట్ చేస్తుంది యూజువల్గా. ఎందుకు? చైనా ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కువ, మన దగ్గర ఇండస్ట్రీస్ తక్కువ. సో వీఆర్ సెకండ్, ర్యాంక్ సెకండ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ కరెక్ట్. దిస్ యూ కెనాట్ సే ఇట్ ఈస్ రాంగ్. ఇఫ్ యూ ఆర్ పుట్టింగ్ దిస్ రాంగ్, యూ స్టూపిడ్ అంతే. బికాస్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. నెక్స్ట్, ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ హీట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ది లార్జెస్ట్ సోర్సెస్. మనం ఇంకా థర్మల్ ఎనర్జీనే వాడతాం. మన ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ 50% అయింది, కానీ యాక్చువల్ యూసేజ్ కెపాసిటీ 70% థర్మలే వాడతాం. సో 2 and 3 is right. Okay. Yeah. By the way, trick works here. I saw that. Only 3. Oh, it is only 3? N minus 2. Perfect. N minus 2 is working. ఇంకొక ట్రిక్ కూడా వర్క్ అవుతుంది. వుడీ ష్రబ్ ఏదో ఒకటే రైట్. ఓకే, సో ఇది ఒకటి ఈజీగా ఎలిమినేట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నీకు అట్లీస్ట్ కొంచెమైనా తెలిసిన మింట్, పుదీనా, ఇది యాన్యువల్ ష్రబ్బా అంటే ప్రతి ష్రబ్ అంటే ఏంది? హర్బ్కి ష్రబ్కి డిఫరెన్స్ ఏంది? వాట్ ఈస్ హర్బ్ వర్సెస్ ష్రబ్? కమాన్ గైస్, హర్బ్ ష్రబ్ చిన్నప్పుడు వాట్ అంటే ష్రబ్ ప్లాంట్ కదా. ఓకే, కాదు పాయింట్. బుష్ అంటే ఇప్పుడు బోన్సాయి కూడా బుష్. సో బేసిక్గా ఇది నాన్ వుడీ స్టెమ్. నాన్ వుడీ అంటే వుడ్ కానీ స్టెమ్. పొపాయా స్టెమ్ చూసారా ఎప్పుడన్నా? వుడీ ఉండదు. ఓకే, సో హర్బ్ ఇస్ నాన్ వుడీ. పుదీనా యూజువల్లీ shrub అయితే కాదు. shrub అంటే వుడీ ఉంటుంది, రోజ్. ఓకే, సో యూ కెన్ సింప్లీ ఎలిమినేట్ what do you call పుదీనా. These 3 are correct. Done. Pseudostem. Pseudostem అంటే అది స్టెమ్ కాదు, బై మిస్టేక్ స్టెమ్. స్పెసిఫిక్ is always right. నీకు అవన్నీ ఎందుకు? నీకు ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది కదా ఆన్సర్. చిల్.